Shuddha ainda não entrou, não? Agora eu vi que ele entrou. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand, Shuddha. Oh, Helena, Jai Sachidanand. Shuddhatma Bhagavan. So wonderful to have you today. Obrigada. Thank you. And, good. Let us. How is our friend Adao? Adao Lucio Game Mora. Hey, Shuddhatma Bhagavan. Então, Shuddha Bhagavan, como você está? Adao. Adão. Bem. Adao, yeah. Would you like to sing or recite the Tri Mantra? Você gostaria de cantar ou recitar a Trimantra? Posso cantar. Okay, he can sing. Oh, nice. Very good. All right. Okay. Let us Namo Vitraga. Namo Arihantara. Namo Sitaram. Namo Ayariyaram. Namo Aksayaram. Namo Loe Sabalsoram. Esopancha Namukaro. Savapapanashano. Mangalalacha Savensim. Paramahavai Mangala. Om Namo Bhagavate Vasudeva. Om Namah Shivaya. Jai Satchidana. Namo Vitragai. Namo Arihantaram. Namo Sitaram. Namo Ayariyaram. Namo Aksayaram. Namo Savasoram. Esopancha Namukaro. Savapavanashano. Mangalalacha Savensim. Paramahavai Mangala. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidana. Namo Vitaraga. Namo Arihantaram. Namo Sitaram. Namo Ayariyaram. Namo Aksayaram. Namo Loe Sabasaram. Esopancha Namukaro. Savapavanashano. Mangalalacha Savensim. Paramahavai Mangala. Om
Bhagavate Vasudeva. Om Namah Shivaya. Satchidana. 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 Jai Sachidanand. Thank you, my friend. Yes, wonderful. Maravilhoso. Obrigada. Marco, you have the Charan Vidhi with you, Marco? Tem o Charavidi, Marco, com você? Yeah. I would like for him to recite the... Momento. Yeah, please get this. I would like for you to recite the Prata, the early morning Vidhi. Huh? É Prata Vidi, aquele Vidi da manhã cedo. De manhã cedo. Prata Vidi. Prata Vidi? Yeah. Prata Vidhi. Yes, please. Huh? Vamos nós. Eu me curvo a Sri Simandar Swami. Eu me curvo a Sri Simandar Swami. One time each, once, one Uma sentence. vez só cada tá? Por favor. Certo. Eu me curvo a Dada Bhagavan, personificação do amor puro. Que nenhum ser vivo neste mundo seja ferido, mesmo no menor grau, por essa mente, fala e corpo. Com exceção da experiência exclusiva da alma pura, que eu não tenho desejo de coisa temporária ou transitória deste mundo. Possa eu obter energia interior infinita para permanecer continuamente nas ágnas do Gnani Purush Dadashri. Possam o conhecimento absoluto, a visão absoluta e a conduta absoluta da ciência do absoluto do Gnani Purush Dadashri manifestarem-se em mim, no mais alto nível, exata e completamente. Jai Satchitanand. Jai Sachidanand. Wonderful. Thank you. Thank you. Good. I just would like to begin with 2 words here with you. Começar só com 2 palavras aqui com vocês. One word is Bhaav, Uma palavra é Bhaav, and the other one is Nimit. a outra é Nimit. Right? Everybody in our group should have a perfect understanding of both of these words. E Okay. no nosso grupo, todos devem ter um entendimento perfeito dessas 2 palavras. So, when I am in this room, Quando eu estou nesse quarto, then what is in front of me decides my view. You see, this room decides my view. I'm here, and therefore the room decides everything about where I am, what it's all about. Então, quando eu estou nessa sala, nesse quarto, a minha visão decide tudo que eu estou vendo. Então, onde eu estou, nessa sala. When you are on the beach, when I'm on the beach or you are on the beach, then everything that's on the beach and you are in the ocean in front of you decides your view. That is your view, you see. Então, quando você está na praia, nós estamos na praia, tudo que você vê, por exemplo, o oceano em frente a você, decide o que é a sua visão. Right? And when you are in a restaurant where there are a lot of people eating very delicious food and all kinds of aroma of the food is all around you, then the view of the restaurant
decides your view, or decides how how you feel it. The restaurant is what creates your vision. Então, quando você está num restaurante com a comida deliciosa, os aromas da comida, então isso que está em frente de você é que faz o que você sente, é a sua visão. Yeah, so then see whatever arises, inside, depending on where you are, is the Bhaav, you see. Então, o que chega dentro de você depende onde você está vendo, que esse é o Bhaav. You see, so the Bhaav can be defined as existence view. I exist. I walk into the room. Therefore, everything in this room, the computer, the table, the books will take up my attention. On the beach, the people, or the air, the ocean, and in the restaurant, the food, etc. See, I mean, so wherever I move, there is an automatic view, right? Depending on where I am, right? Então, dependendo de onde você estiver, vai mudar a visão, né? E o Bhaav que ele fala é essa visão, é a existência dessa visão, dependendo de onde você estiver. So, Bhaav is in exactness is the existence, is at a very subtle level. It has something to do with, it's not a physical location. Yes, obviously, I gave you the gross examples of the restaurant, the room, or the beach, you see, that you say I'm at a physical location, but that's the external. I'm giving you a physical example of existence, physical existence, right? Ele está dizendo que ele está dando uma existência física, por exemplo, você está na praia, né? Essa parte física. And then you see, then there is the subtle existence, subtle view. In other words, if I am preoccupied by a letter that I have received today, which demands an urgent attention, you see, then what is inside that letter will continue to be with me, whether I'm in the room, whether I'm in the restaurant, or whether I'm on the beach, right? That letter demands my attention. Então, ele fala dessa visão sutil, que é, por exemplo, se você recebe uma carta no correio urgente, alguma coisa importante está dentro que te preocupa, não importa onde você estiver, no restaurante, na praia, aquilo está dentro, na frente sua. Esse é a sutil, subtle. Yeah, right. Or if I have seen somebody very magnificent today, such a powerful man, with such beautiful words, if I went to listen to him at 2:00 this afternoon, and I am absorbed by his words, and if I keep on going back to him, even though I'm not in front of him, that is my view. Even if I'm sitting, I'm lying down, I'm with him, right? That is the view. Então, se você vê uma pessoa, por exemplo, hoje, escuta uma pessoa poderosa falar, por exemplo, às 2 horas da tarde, então você fica absorvido nessas palavras dessa pessoa, e não importa onde você estiver, essas palavras vão voltar a você, vai ter essa visão sutil, subtle. But this is all, so the man who gave a beautiful lecture, the beautiful scene on the beach, or the lovely food in the restaurant, all of those things are still external, and so everything is, there is somebody, there is the eye that has moved, on the beach, the eye has moved towards the human being, the eye has moved towards the food, but you see that eye
Yes, with the existence, I with the existence in the relative is called Bhaav, you see. Então esse I, esse eu da existência é chamado Bhaav. Não importa o que mudar, você está num restaurante, você está ou escutou uma pessoa falar uma coisa importante, ou você está na praia. What is common in all of this? You see, the common, I give you 4 scenes. 1, I'm in the room. 1 second, I'm in the beach. Number 3, I'm on the beach. Number 3, I'm in a restaurant. Number 4, I'm in front of a very amazing human being. You see, I was in front of all of those things. What is common? That the common factor is that I was there. I was there as Shuddha. Shuddha was there. So I am Shuddha is the beginning of this existence. You see, I exist, I existed. The existence is changing continuously. Different views are arising, you see. Então, as visões vão ser diferentes. Por exemplo, ele vai dizer o que eles têm em comum entre eles. Primeiro, no restaurante, na praia, ou então na frente dessa pessoa que falou, muito importante. E esse eu que ele fala, esse Shuddha que estava lá, ele está vendo essa existência. E essa parte que eu sou o Shuddha é a minha existência. So with relative existence, there is a Bhaav. You see, with relative existence, there is a view. There is always a view, there is always, even as my friends are listening to these words, all right? There is an internal view. There is an internal existence, you see. Oh, I am thinking, I am listening. You see, so there is a relative view, you see, that is called Bhaav. O Bhaav é chamada essa existência relativa, que você está mudando de praia para qualquer, vem uma pessoa, e esse chama esse Bhaav, esse eu que estou assistindo, que estou vendo tudo isso. Yeah, on the beach, you would feel like, this is so lovely. I just want to sit here and enjoy this beautiful air and, observe, just enjoy this scenery. And you see, so before even the intentions arise, there is this view. There is the beach, and then, this is lovely. All of this is so lovely. So, I want to enjoy this way. Then after a while, you are in a restaurant. Now, the view and the Bhaav is now, I want to eat this food. So the intention comes later. There is an existence, and then there is the intention. You see, you become this body, and then the view, the intention arises, you see. Okay, let's see if I can translate that. Yeah, right. On the beach, you want to get the sun and sunlight and the fresh air. On the restaurant, you feel like having a nice lunch or something. So the intentions come later. First is the existence, you see. Primeiro a existência, né? Se você está na praia, você está sentindo, que coisa gostosa ficar aqui nesse sol, eu quero sentir esse sol. Você está no restaurante, você sente o aroma das comidas, você diz, eu estou adorando isso. Primeiro, e depois vem o Bhaav, né? After then comes the Bhaav. First is the intention and then of the existence. No. You cannot think about food. You see, first you have to exist as I also Helena. You say, I am Helena. First you have to exist as eu sou Helena. Yeah, I'm Helena. I'm on the beach now. I want to enjoy this. Second existence Eu estou na praia, eu estou gostando disso. I'm in the restaurant now. I want to eat food. So it's first existence is now I'm Helena. Second is now Helena wants to eat the food. Helena has the desire to eat the food, but the intention arises to Helena. You see, so you see how the relative views keeps on expanding. It just keeps on expanding in so many different directions, right? A visão relativa vai mudando. Por exemplo, quando eu estou no restaurante, primeiro eu estava na praia, que estou gostando aqui. Quando eu estou no restaurante, aí a Helena quer, eu quero comer essa comida. Então vai mudando. Similarly, if a man is in front of a woman, then if he becomes aware that I'm the man, then he will see her as a woman, kind of say.
You see, I am a man and this one is a woman. You see, so Por the exemplo, o homem que vê uma mulher em frente a ele, então ele tem essa essência, bom, eu sou um homem e ela é uma mulher na minha frente. you see, so all, but first, you see how the Bhaav, the view changes, the Você view. vê como a visão muda. Yeah, the Bhaav, the existence is a very subtle thing. Bhaav, the exact meaning of Bhaav is existence, you see. O exata palavra de Bhaav é existência. You existed, you know, you instead of being the pure knower and seer of everything that's happening, you are shifting into existence as Então, em vez de você ser aquele que conhece e vê, você sai desse eu e entra na existência. Yeah, the pure knower and seer, which is the ama, right? Amapura. Alma pura é o puro que sabe e conhece. Has no Bhaav, you see, has no Bhaav. E esse alma pura não tem o Bhaav. Yeah, there is no Bhaav, there is no existence. Amapura is Amapura, right? Amapura is Alma pura Amapura. não tem existência, ela é alma pura. Yeah, but you see, you come in front of your husband, you become the wife. You come in front of your child, you become the parent, the father or the mother automatically. See the existence, the view, the Bhaav. A visão do Bhaav vai mudando. Quando você vê sua esposa, você é o marido. Quando você vê o seu filho, você é o pai. Shuddha, Yeah. Yeah. I have a question. As you describe this, my question is, where is Vyavasthit in front of all this? Because Vyavasthit. Yeah, the Vyavasthit is evidences, you see. The Vyavasthit is in front of the knower. Okay. The Vyavasthit is in front of the knower. You decide to sit down on the beach, and then all of a sudden now the Vyavasthit, the evidences change and the sun is too hot, and so oh, let me move to the shade, you see. So the evidences change. Okay. Or the evidence of the stomach changes. You see, the stomach was fine and full with the breakfast, but after an hour or two, he says, oh, now I think time for, I want some food. Let's get out of here. Let's go to a restaurant. So you see, the evidence is... Yes. Or you meet someone in the restaurant, someone that you know may come and sit in your table. Those are evidences. Okay. Evidences, you see, evidences change everything. This world is full of evidences. The evidences are for the knower. The knower, the Amapura, the self. There is the self, and then there is the evidence, you see. Okay, thank you. Yeah. Você quer traduzir então, Tony? Yeah, Tony, right, yeah. Tony, just quickly translate what you just said, please. Eu perguntei ao Shuddha, com essa descrição que ele fez sobre o Bhaav, aonde o Vyavasthit entra aí, e ele disse que o Vyavasthit são as evidências que surgem, né? Você está na praia e as coisas vão se aparecendo na sua frente, e você está no restaurante, você tem fome, você vai ser servido a comida que você gostou, que você pediu, são essas evidências. Aí eu digo, aí poderia aparecer, por exemplo, ou na praia ou no restaurante, uma pessoa que venha falar com você. Aí o Shuddha disse, são evidências. Yeah, so evidences is a very subtle slice of a situation. You see, the situation you can see. You can see your friend, you're sitting on a table, you just sat down, and your friend walks in, into the same restaurant. And so, so then the evidence changes and says, oh, come, bring your plate and sit down with me, you see, So the evidences change. When you entered the restaurant, you didn't know that you were going to be sitting with your friend to have the lunch, what you say. So the evidences of the speech, the evidences of the good feelings that arise upon seeing your friend is the evidence. The friend will say, no, I've got
I'm sitting at the other table, then again the evidence change, you see. Então ele fala que a evidência é muito sutil, né? Como um pedaço de uma pizza da situação. Então, por exemplo, você está no restaurante e essa pessoa vem, é uma evidência, mas é isso que ele está falando. The evidences are so many. There is the evidence of his mind, Evidência da mente dele, his body, o his corpo dele, feelings, and sentimento then dele. his circumstances, and then who is with him. And there are the evidences of how you feel, what's going on inside you. Your mind is an evidence, your feelings are an evidence, you see. All of these Tudo are... é sutil, né? Tudo é sutil, é o seu pensamento, é o que está passando quando ele vem, entende? O que ele está pensando, o que você está pensando, são todas essas evidências que são sutis. Yes, so the evidences are subtle, and when they may be visible, they are visible, like the friend walking in, but you cannot see the invisible circumstance, what's going on inside his mind, you see, and so his evidences are also not visible to you, and your evidences you can see, but what you say, oh, I invited him and he didn't come, you see. This is, you look at only the visible evidences, you don't see the subtle evidences, you see. Então ele fala que a gente não vê a evidência sutil, como ele está falando, como ele está pensando, o que você está pensando, isso. Agora o seu você vê o que você está pensando, mas o dele você não vê. Yeah, so the evidence, we generally react to only the visible evidences. Oh, he came, I had the table and everything, and I invited him, but, but he didn't want to sit down. Now the intellect is also your evidence. Intellect inside Tony is an evidence. Tony will, in the intellect will say, I wonder why he does not want to sit with me, why, does he think I was, I was not going to pay for his bill, all kinds of things, you see. These are, are you Tony, or are you the evidences, or are you the Amapura? You see? Aí ele está falando, né, a diferença, você é evidência, você é alma pura, né? Porque essa tem o sutil, tem evidência que você vê ele chegando, mas tem essa sutil também que você não vê o que ele está pensando, você convida ele para sentar com você na mesa, aí ele fala, não, eu vou sentar naquela mesa aí, o Tony fica pensando, poxa, mas por que ele não quis sentar comigo? Então, essa parte toda, ela é sutil, você não vê. Yeah, see, so, and the knowledge, the science is that subtle circumstances, gross circumstances, visible circumstances, and circumstances of speech are all exact, and they are vyavasthit. They are exact, and that is how it is. That is how it is. You see? Então, a ciência fala, né, que todas as circunstâncias são exatas, é como Vyavasti, é o que é. Yeah, but coming back to the thing, do you see, you get pulled into the circumstances because of this initial Bhaav, the existence. You entered the restaurant, all of a sudden you thought you were just going to sit down and have lunch by yourself. You ended up having having lunch with not only the man, but also 2 or 3 more people, or maybe all alone. You don't know. All of these things just are happening, but you entered into those evidences through Bhaav, through the view, the existence, you see. Então, aí falando, voltando, né, às circunstâncias que você vê e envolve a você. Então, esse aqui é quando você entra, né, sai da alma pura e entra nessa circunstância, é o Bhaav. You entered into the evidence because you say, I am hungry, I invited my friend, I have a nice table, etc., etc. All of those are evidences, whereas you are not the evidence, you are not the Bhaav. The Bhaav belongs to Tony.
or to Helena, the Bhaav itself, the existence itself is discharging. It is from past life. You see? Então ele fala que esse Bhaav, que essa existência, ele vem da vida passada, que está descarregando naquela hora. Você é alma pura, mas quando você sai e entra nisso, né, nessas evidências, aí você vira o Bhaav, né? Que é Yeah, yes, everybody should understand existence. Será que está Yes. todo mundo entendendo que ele está falando da existência? Alguém tem alguma pergunta para esclarecer? Se eu não... Yeah, if you don't understand, get it clear, because you see. Se alguém não entende, vamos clarificar isso. Alguém não está entendendo isso? Ele está perguntando, Shuddha. You see, the Bhaav has been absolutely disconnected and removed from us in the Gnani Vidhi. In the Gnani Vidhi, we came out of this Bhaav. The Bhaav and the existence as Helena, and whatever Helena is going to do or is doing or thinking or speaking is all part of scientific circumstantial evidences, you see. it becomes part of Helena. Also, I am pure soul. I am pure soul. I am the knower. Então ele fala que o Bhaav é absolutamente removido durante o Gnani Vidhi. Yeah, it was disconnected in the Gnani Vidhi, you see. And so if Bhaav now, and then there is Bhaav, you understand. Now there is another world called Bhaav. You see, Bhaav, right? Agora tem outra palavra, o Vibhav. Você entendeu o Bhaav, agora é o Vibhav. Vibhav means view or existence. Visão ou existência of the non-self. It is not of mine. Therefore, all of these Bhaav, these intentions, and intention comes afterwards, you see. Intention, I know that in the translation, it's all written as intention because you would not understand this very subtle thing called Bhaav or existence, you see. So, Então, ele fala que esse Vibhav, eu estou lendo aqui que ele escreveu, é a visão ou a existência do não ser. So, Vibhav is equal to I am Santana, or I am Maria, or I am Leila. That is Vibhav, you see. Então, Vibhav é eu sou Santana, eu sou Maria, eu sou Leila. Yeah, right. You see, that is Vibhav. You see, your existence before the Gnanvidhi was also Leila. I am Joni. I am Santana. You see, you were existing as Santana or Joni. You see, now in the Gnanvidhi, after the awakening, you are not existing anymore. You are not The Amapura doesn't have an existence. Amapura is just the light, the knowledge only, you see? Light. Então ele fala que antes do que na Vedina você tem essa sua existência. Eu sou Helena, eu sou Santana, mas com o Gnavidi você está separado, então você é alma pura. Alma pura não tem existência. Yeah, so there is this swa means, Helena, posso fazer uma pergunta? Can I ask a question? In a minute, let me finish just this once because I want to get... we're going to come to you in a minute. Was that Margarita? Yeah, right. We'll come to you. Daqui a pouquinho eu vou com você, tá, Margarida? Deixa eu só terminar de explicar so isso. There is this swa, so there is Vibhav, and then there is swa, and therefore there is Swabhav. Swabhav. Também tem a Swabhav. So there is Swabhav is the view as and of the self. If
if you ask the sun, what do you see? You know, the sun cannot see the sun. The sun says, I see this whole universe in front of me. I see everything, you see. That's called Swabhav. Então, Swabhav é a visão de como ser. Então, como se você perguntasse o sol, né? Quem é você? Você é o sol, eu não sei quem sou eu, mas eu vejo tudo que está em frente a mim. Toda a existência que está em frente a mim. So you see, everywhere there is Bhaav, Vibhav, Swabhav. Bhaav, Bhaav, you see. But you see, generally, whenever we say Bhaav, there, you know, with the Bhaav arises intention, you see. With the Bhaav, because wherever you are, there is an intention, you see. Wherever you are, you're... Bhaav chega a intenção, aonde você estiver, vai ter a intenção. É assim que começa com o Bhaav, né? Intention is not a plan, it is just the view. You know, you're sitting, you know, on the beach, then you have the beach view. You know, you're sitting with a friend, then you feel like talking to your friend. Então, you know, corrigindo essa intenção que ele fala, é a visão que você está vendo. É a visão. Yeah, you see, it is so, do you see how it is so programmed? It is so programmed. You're in the restaurant, you walked in the restaurant, that's all. You were just going to check it out, but you know, you start smelling the food and say, oh, this, and you see a lot of people having good time, so okay, this is a good place. Even though it is full, you'll say, no, I will wait outside, you know, I want to be inside. Então tá tudo programado, né? Você chega no restaurante, aí você vê as pessoas, sente o odor da comida, o sabor, então você vai, eu quero comer aqui, eu quero ficar aqui. Yeah, you know, even Tony sitting in Orlando, he can think about some great restaurants in Brazil. You know, you see, you're sitting here, he will be lost in those restaurants in Brazil, you see. Então, o Tony está sentado em Orlando, ele está pensando nos restaurantes deliciosos, de comida gostosinhas que tem no Brasil. Ele se perde nisso. And then there'll be another view coming up. These people in Orlando, even if you go to a Brazilian restaurant, it's not the same food. It's not the same food. Ele fala, mesmo que a gente for a um restaurante brasileiro aqui no Orlando, não é a mesma coisa que estivesse no Brasil. So there are just millions of views, millions of bhavs arising, you see, millions of bhavs arising, and all of those bhavs stop. They stop with Eu sou ama pura, you see. Então, esses milhões de bhavs estão existindo, mas nesse minuto ele para quando você é alma pura. Okay, Shuddhatma Bhagavan, where is Margarita? Oh, Margarida, cadê você? Let's go Jai to... Satchidananda Shuddha. Jai Satchidananda Margarita. Shuddha, então, qual a diferença se tudo é evidência, é o Vyavastita? Então, e o Vyavastita é o fazedor. E por que existe o karma? Qual a diferença do Vyavastita para o karma? Okay. She wants to know the difference between Vyavastita and karma. She said everything is evidence, everything is Vyavastita. And her question is, what is the difference between the Vyavastita and karma? E por que nós temos que pagar pelo karma, né? O que foi? Margarida, por que a gente está aí? Tudo é karma que a gente faz. A gente está aqui porque tudo é karma, ainda limpando os karmas. Se tudo é Vyavastita. They're here cleaning all our karma. Sorry, everything is Vyavastita. Yeah, right. Vyavasthit, my dear Margarita, is not a word that can be used by somebody who is not awakened and has not entered into the experience and the awareness of the Amapura, the self. Who am I? Ele falou que Vyavastita é uma palavra que só para quem recebeu o conhecimento do ser. Yeah, for such a human being, there is only this view of Eoso Margarita, and this is my body. I am doing these things. I am thinking, and you know, I am suffering. So all of that is, you know, to be swimming in the ocean of
karma effect. That is the effect of karma, you see. Então, como você fala, tudo que está acontecendo comigo, então tudo isso é você estar nadando dentro de um oceano dos efeitos do karma. Karma, effect of karma, you see. I have to do this, I feel good, I am I feel good, I feel bad, all of those things. Everything that Margarita was before the Gnanvidhi is karma effect, is the effect of Tudo que karma. Margarida está vivendo antes do Gnanvidhi foi o karma, o efeito do karma, que eu estou sentindo assim, estou sentindo bem, sentindo mal. And now, after the awakening, sorry, what did you say? Você falou? Can you say, Margarida, we didn't hear? Os karmas são evidências científicas? So she's asking, is the karma evidence, scientific evidence? Much more. The word karma. Muito mais. O karma é muito mais. Karma. Karma means I am doing. You see, it's a cause, causal karma. O karma é uma causa. Eu estou fazendo. É uma causa. Yes, it's the feeling. Karma is the creation of. Karma is very subtle. Everything that one experiences through these senses, the five senses, and through this world, of the mind and the body is actually karma effect. It's the result. And so é o resultado do karma. O karma, efeito do karma, o resultado. Tudo que eu estou sentindo, que eu estou falando. So now, you see, the entire Margarita is the karma effect, and that is now seen as Vyavasthit. The entire Margarita complex is complexo inteiro da Margarita é o que está vendo aquilo. It is seen as whatever Margarita is thinking, doing, speaking, planning, liking, not liking, everything is now seen in exactness. Because you have been completely removed from the Margarita complex. You have been completely freed. You are free. You are actually free from Margarita. Com o Gnani, você está livre da Margarida e você só está olhando os efeitos da Margarida, do efeito do karma que está acontecendo com Margarida. Dá para entender, Margarida? And that is why the more you understand Vyavasthit, or what Tony was asking, you say scientific circumstantial evidences. Instead of saying karma effect, you say karma effect. Vyavasthit is a much bigger word. Vyavasthit is a much larger vision than karma effect. O Vyavasthit é uma visão muito mais elevada do que o efeito do karma. Because karma effect is, you can only say, something happens to Margarita, you say, oh, Margarita's, it didn't happen to the other person. We were both walking, but it happened to me. The man was running and he hit me, but he didn't hit her, so it's my karma effect, not my friend who was walking with me. So it's an effect, you see. Say you and your friend are walking on the footpath on top of the beach. You see, you're walking, enjoying, and a man is running so fast. You see, and in this process of running, he just brushes and he hits Margarita. You see, now the karma effect is for Margarita, not for your friend, right? Ele está falando, né? Se você e um amigo estivessem caminhando na praia, aí um homem vem correndo e ele bate em você, assim. Então você pensa, poxa, por que ele bateu em mim, não bateu na minha amiga? Mas esse é o efeito do karma da Margarita, que ele pegou você e não ela. And so while Margarita is just upset and nursing her wounds or injuries, just a little bit, your friend, she gets upset. And, she starts shouting and saying all kinds of words to that man who is still running, And E aí, quando você...
foi o efeito do karma meu e também das evidências científicas que atuou para que esse karma atuasse nesse momento? She's asking also the evidence, scientific evidence, and also karma. That's this what happened to me, that I got hurt myself. So what, if you want to understand, I'm trying to show you a much larger vision of Vyavasthit, but I think let us give you the vision of what the Gnani gives you, which is whatever happens to Margarita is a result that was coming to Margarita. It's the result of causes created in the last life, and the result, the effect that comes to Margarita is Vyavasthit, you say, is scientific is, in other words, is Vyavasthit. If you say Vyavasthit, that means it's an effect. It's the result, you see. Se você fala Vyavasthit, é um resultado. Ele está tentando explicar o Vyavasthit um pouco diferente, mas ele vai explicar como o Pujashri fala, né? Explica para as pessoas. Se aconteceu com você, aconteceu, foi o Vyavasthit. But does that result only include only Margarita? No, the answer is the effect is for everyone. Everyone. These are all machines, program machines, keys. They've been programmed in the last life, and they are all, running around in this world. Some of them are in satsang, like this satsang here, programmed machines. You see? Ele fala, se foi só comigo, você fala, foi só comigo, não, afetou todo mundo. Então, é como a gente fosse bonequinhos com corda, que nós demos corda na vida anterior, e agora nós somos os bonequinhos que estão fazendo o efeito que a gente fez na vida anterior. Yes, and these are all program machines. Some of us are speaking, some of us are asking questions, some of us are translating. All of those are program machines. What is happening inside is, for these people in satsang, is the awareness and more knowledge of more and more awareness, you see. É que então está acontecendo com a gente, assim, por exemplo, quem está na satsang, você está perguntando, outro está traduzindo, outro está prestando atenção. Então, isso tudo são evidências, mas com a satsang a gente vai pegando cada vez com mais consciência, tendo mais consciência. You see, scientific circumstantial evidence in English is a very phenomenal explanation which does not come in the word Vyavasthit. Vyavasthit, that's why do you think the Gnani Purush has used the word scientific circumstantial evidence? He used Gujarati, but he says, but really it is in the Gnanvidhi also he uses the word scientific circumstantial evidence, you see. And scientific circumstantial evidence is much, much more subtle than just Vyavasthit. Vyavasthit is to stop, to put a stop to all the problems that Margarita is having, you see. Margarita will say, why, this, that, etc. And you say Vyavasthit, and then it's over, you see. Então, ele fala que o Pujashri, o Dada trouxe essa palavra evidência científica circunstancial, que abrange muito mais do que a palavra Vyavasthit. Vyavasthit foi um ponto final naquilo, aconteceu, pronto. Vyavasthit, mas o Dada fala que é muito, isso que ele está tentando explicar, que é muito mais, muito além disso. For example, let's take the example of you and your friend on the beach walking. You're walking. The man who is running, who's got up in the morning and says, I'm going to have a nice run on the beach, he has no desire to clash and run into Margarita. He does not want to, nor Margarita wants to say, I'm going to get into, some kind of a clash with somebody, some runner on the beach, right? Nor is your friend saying, I'm going to have a nice walk, only she had no idea that she was going to go to get so angry and start shouting all kinds of curses at that man, you see. All of those things, but after they happen, that is how it is.
Então, ele está explicando, voltando à história da praia, né? Quando esse rapaz acordou de manhã, ele acordou todo feliz, eu vou dar uma corrida na praia, todo feliz. Ele não tinha intenção de machucar ninguém, de esbarrar em ninguém. Você também, quando foi caminhar, não tive intenção que alguém ia pegar. E nem a sua amiga, que quando viu que você se machucou, ficou com raiva e começou a gritar. Então, isso se chama Vyavastiti. Aconteceu, ninguém teve a intenção. Yeah, there are thousands of people walking on that beach, and having fun. The account was only for the three of you, for your friend to get very angry and upset and yell and, and for that man to run away, you see, not even to come back, and for you to get injured. You see, this is how it is. And this explains the effect of karma. And in order to have an effect, there has to be a cause. In a previous life, there was a cause, and now the effect. You see? Então, tudo isso que aconteceu, que a gente já falou, do rapaz, que tem milhões de pessoas na praia, e por que só foi com vocês três? Então, isso foi uma causa, um efeito de uma causa que foi criada na vida anterior. The effect, if you understand that this, whatever happens to this one who says, Eu so Margarita, this is exactly an effect, then if you understand that, and that understanding can only happen if you are not in the existence of Eu so Margarita, you see. If you step away from Margarita, to exist as Margarita will say, I am going to, did you take I'm going to, I'm every day he's running, next day I'm going to catch him, that man, you see. Or, all of those planning, you're entering into more and more. This was the effect meant for you, and now you multiplied it. You multiplied it. Or if you joined your friend in saying all kinds of bad words, you multiplied it, you see. Então, tudo isso que aconteceu, né, foi um efeito. Mas se você se juntar à sua amiga e começar a xingar a pessoa também, ou amanhã eu vou voltar aqui, vou encontrar com ele, vou dar um pontapé nele, e isso você vai multiplicando, em vez de você separar e ver, né, como alma pura. So just separate and see as a pure soul, is that right? Yeah, if you remember, if this awareness comes, eu sou Amapura, that man is also Amapura, and this happened. This nobody's fault. They just, the way he was running and the way Margarita was talking and walking, you see, all, not paying it, is it just that man? You can also, if Margarita was aware, she would have moved aside when he was coming or something, you see. So, but these are all evidences. These are all effects. These are all unfolding effects, you see. And if you watch the evidences, if you see the evidences, the seer and knower of evidences is the Amapura. And the sufferer of evidences is Margarita, you see. Então, se você ficar separar, né, como ele está falando, e ver como alma pura, né, que a culpa, ele não tinha culpa, eu não tinha culpa, isso foi evidências. Então, você se separa e você não multiplica. So you see the difference between karma and Vyavasthit is for the liberated ones, those who are liberated, those who are mini Gnanis. You see, those who have received the Gnan of who am I and what is happening. What is happening is Vyavasthit. What is happening is actually effects, different effects happening for different people and different evidences only. That's all, effects. Então, se você vê a diferença de Vyavastita e Karma, né, é como você se torna um mini Gnani, né? Quando você separa e vê que todos são efeitos e você não se aborrece. Helena, eu gostaria de colocar fazer uma pergunta. Ok, Margarida, it's okay with you before we go to Bella? Tá bom com você?
Você está falando inglês, Helena, com Margarida? Margarida, desculpe, meu amor, me enrolei. Não, eu ia fazer mais uma pergunta, mas não, deixa eu para a Berna agora fazer. Eu ia She fazer wants to make another question, but she wants to Yeah, leave. just think about it, and we'll come back to you. Let's go to Berna. Yes, Depois Berna. ele volta para você, tá, Margarida? Então, vamos lá, Berna, qual a pergunta que você tem? Assim, Helena, eu tenho o hábito de caminhar cedo, né? Bem cedo. E eu tenho o hábito também de sair, eu vou cantando Dada Bhagawan, e as pessoas que eu encontro, eu vejo a alma pura da pessoa. Uhum. E todo dia eu encontrava um rapaz jovem, assim, e ele tinha um comportamento estranho, assim, ele tava, quando eu chegava perto, ele começava a cantar, mas eu nunca vi ele como, eu via ele impecável, né? Aí passou um mês, 2 meses, aí começaram a me ligar. Olha, você toma cuidado, porque você caminha naquela região, tem uma pessoa, ele seguiu uma fulana, ele pegou no braço, puxou alguém pelo braço, sei, final. Mas comigo, eu sempre olhava ele, não só ele, todas as pessoas, eu vou exercitando essa coisa de ver a alma pura enquanto eu faço a minha caminhada. E tanto é que depois de toda essa onda de comentário que saiu, ele sumiu, eu não vi mais ele. Mas, assim, em momento algum eu percebi que eu pudesse estar correndo algum risco de ter de caminhar cedo. Então, a minha pergunta é... é porque eu estava vendo ele como alma pura, ou porque não estava no meu karma dele agir como ele agiu com as outras? She's saying the question that she loves to walk early in the morning every day. And then she walks, but she keeps singing J.J. Cairo, and she sees people, and she exercises that seeing everybody's pure soul. And there is this man that is always there, and he kind of looked strange, but she never thought of him as a problem or that scare her. She always see him. And then she started to have people calling her, say, oh, be careful because you walk in this area and this man tried to grab a woman, so be careful with him. But she said she never have anything and he never did anything. And of course, with the pandemic, then she hasn't seen him. But her question is, it is because he never did anything to her because she always see him as pure soul, or it was in her karma not to happens to her and happens to other lady? It's nothing happens to you because it is not your account. Nada aconteceu com você porque não está na sua conta. But you see, this world is very complex. Esse mundo é muito complexo. If you have been given a warning, if you have been given instructions, be careful, then you make note of that, and so you obviously don't want to go for a walk, or when it's dark, or when there are not many people, etc. You take the precautions that are necessary, you see. Então ele fala, mas se alguém te avisa você, entende que tem um perigo em algum lugar, você nunca vai, você tem precaução, né? Você nunca vai no escuro, nunca vai, sabe, quando você pode entrar numa situação como essa. Yeah, so you take, you cannot say, if it is only in my account, I will be touched. If it's not in my account, it's not going to be touched. You take all the necessary precautions, and then you continue to see the pure souls like you do. You see the pure soul, pure soul, pure soul. That's fine. You see, so the Agna is always very, very important. Agna, yes, you're applying the Agnas, and so the important thing is to take the necessary precautions, and that is also part of the Agna of Dada, you see. Você também, que ele falou que é muito importante você ter precaução, que também é parte da Agna, que você, lógico, vê as pessoas como alma pura, mas você só ter cuidado.
Yeah, Ou if você dizer, porque nunca vai acontecer comigo porque não está no meu karma. Você nunca pode dizer isso, entende? in the original example, you know, when you of the agnas, you have got you're walking from the bank and you have got $2,000 in one pocket and $200 in the other pocket. You know, you need the money, and you're walking, and then the money. Next thing you know, the money from the pocket with the $2,000 is gone. Right? That's the original example in the when Dada is giving the agnas of Vyavasthit, right? O exemplo que está falando do original das 5 águas, se você está caminhando, né, você tem R$2.000 num bolso e R$5 no outro bolso, mas você vai caminhando, que você vai precisar do dinheiro e alguém vem e rouba aqueles que tem mais, custa mais dinheiro, né, 2.000. Esse é um exemplo que eles dão, né? Yes. So immediately once the money is gone, what do you say? You have to gnan who cut the pocket, and the thief has run away. Who cut the pocket? Then the answer is what happened? Then the answer is Vyavasthit. Who did, the answer is Vyavasthit. This happened. Thousands of people were walking, but only why my pocket got cut? Why the pocket on the left side with 200 did not go? Why only the one with the 2,000, got cut? You see? Então, diz que o Vyavasthit, que é a terceira, né, é o que aconteceu. Por que foi o bolso que tinha os 2.000 que foi roubado e o que tinha 200 não foi tocado? Então, but you see, immediately, even before that, you took the money from the bank, and then you were walking, and you saw a sign which says beware of thieves, you see, but you did, you immediately, so you got the notice, just like this, some people telling, watch out for that man, before, so you got the sign, so you have to be careful, so you have to exercise care. But after, even if you are careful, the money goes, even so you cannot say, oh, nothing is going to happen to me. You have to pay attention now, you're in a bad area. Então, ele falou que é mesmo o mesmo exemplo que eles dão, né? Quando você foi no banco, tirou o dinheiro, botou no seu bolso, mas ele viu que tinha um lugar assim, olha, cuidado, que tem gente que roubando carteira por aqui, e você vai por ali, mas você tem que ter cuidado, e se roubar, né? Podia ter milhões de pessoas, mas só roubaram você, por que só você? And then you see, this is very important. You don't make noise and say, oh, I lost my money. Do you think the people in your town, wherever you live, in Sao Paulo, are they going to say, oh, poor Barna lost her money, let us all take a collection and give her the money back so that she can have her money, right? Well, do you think they're going to do that? No. Então, você acha que, por exemplo, se roubaram dinheiro, você devia falar, roubaram meu dinheiro. Aí, então, as pessoas em volta dizem, não, vamos coletar dinheiro aqui para dar para ela, não vai acontecer isso, certo? On the other hand, they're going to say, stupid lady, woman, did you not see you're in a bad area? Did you not watch all of those people, the signs which says you're in a bad area? So, people will blame you. And then they will also get so angry, they will start blaming the police inspector, the minister, they can go all the way up to the president of the country, you see. So they all say all kinds of negative things as they gather around you. Oh, lot of money, huh? Lot of money gone, all of these things. Nobody's going to bring you your money, but they all get negative feelings inside, you see. They get all kinds of negative, and you become the Nimit. Now, this is the second word. This is the second word. We started with Bhaav, and the second word is Nimit. You became the Nimit of creating more negativities in all of those people around you. You see, you created negativities for them. Outro exemplo seria o caso, né, primeiro que eles iam dar dinheiro para você, então, o caso das pessoas também ficaram com muita raiva, por que roubaram? Vamos chamar a polícia, vai começar a culpar todo mundo, a polícia, vai até chegar o presidente. Então, você é o Nimit, para que todo mundo teve aquele sentimento ruim,
Então, essa é a segunda palavra que ele falou do início, né? Bhaav e o Nimit. E agora é o exemplo do Nimit. Você se tornou o Nimit para todo mundo. It was Berna's account. Berna's pocket was going to get picked, but you created so much noise, everybody, and you tell 10 other, 15 other people, and they all have negative feelings, and you created an environment of negativity around you. It's negative feelings, and that is a fault. You have created what we call Artha Dhyan and Raudra Dhyan. That is not allowed in the language of the Lord. You see, after awakening, it's not allowed. So there's an agna, do not become a nimit, you see. Negative nimit. Então, no caso, né, de Artha Dhyani, Radha Dhyan, right? Que Yes. não é a palavra que a gente tem que dizer com o Senhor, né? Porque você em vez de dizer, ver que bom aconteceu comigo e ficar quieta, não, aí você começa a falar mal e todas as pessoas em volta de você cria uma situação de mal-estar para todo mundo. So the first thing you do is Vyavasthit. You say it's Vyavasthit. What happened is Vyavasthit. So Berna will not get upset. You see, you say it's Vyavasthit. Scientific circumstantial evidences did it. Now, then as you're walking, you see a police station. You see, at that time you do not say, "Oh, it's Vyavasthit. Money, if it's going to come back to me, it's Vyavasthit. And if it's not going to come back to me, it's Vyavasthit." You cannot say those things. The instruction from Gnani Purush Dadashri is go inside. File 1 is very important. You have to follow the laws. You remember what the man looked like. So you go inside and write down, this man who looked like this, his description, file a complaint. So you can, you got a police complaint, you can deduct it from your taxes, or also whatever you can do, the policeman will, if he catches that man, yeah, I know, when you give the description, he knows how to catch him, you see. So this, you have to follow the laws of the world. Agnavan is very important. You have to follow the laws. You cannot say it's all Vyavasthit, you see. Aí você, ele está dizendo que você tem que seguir a lei, né, do mundo, que não é dizer, tudo Vyavasthit, se me roubou é Vyavasthit, se o dinheiro vem para mim é Vyavasthit, não. Se você está depois caminhando, aí você vê uma polícia, né, aí você vai lá na delegacia e você reporta, o homem diz, tal pessoa desse jeito, e aí talvez se a polícia encontrar essa pessoa e pegar o dinheiro, você vai receber o dinheiro de volta. Ou se não, você tá aquele papel, você diz que você pode deduzir do imposto de renda, não sei como pode ser feito isso, mas uma coisa assim, entende? Seguir as regras. Yeah, you cannot drive the car with sleepy eyes, If you're sleepy, you're driving, if you're sleepy, you better, stop and throw some water on your face, take a little break, or you ask somebody else who is more alert in the car to say, can you please drive? I can't drive, you see. This is so, Você não está do mesmo jeito que você não pode dirigir querendo dormir, né, com o olho fechado. Então você tem que parar ou vai no lugar, joga água no rosto para acordar, ou então pede outra pessoa que está dirigindo para você, por favor, dirija porque eu estou com muito sono. So the scientific circumstantial evidences, you see, is a much larger, it's a much more beautiful word which explores so many evidences as opposed to the word Vyavasthit. Vyavasthit is just to, if the moment you say Vyavasthit, that means everything stops there. It's, you say, okay, who did it? Vyavasthit. And you can move forward in your life. But scientific circumstantial evidences allows you to see with awareness all the evidences why it happened. What are the evidences? What are the evidences? Então ele fala de novo a diferença entre Vyavasthit, que foi aqui, aconteceu, você fala Vyavasthit, aí você fica tranquila, bom, continua com a sua vida, mas evidências científicas circunstanciais é muito mais, abrange muito mais, você pode ver todas as evidências, tudo isso. And we have just, begun to see only the tip of Vyavasthit and understanding. Vyavasthit is so vast. It is so vast, you see. It is so beautiful. In other words, scientific circumstantial evidence. The more you see evidences, the more you become the Amapura. Because seeing the evidences, there is no one to blame. There is no one to say, you did it, you did it, you did it. There is no one to blame. This is how it is.
You see? Então ele fala do mesmo jeito, né? Que evidências, você vê só o topo do iceberg, né? A gente só está vendo um pouquinho, como via Bastide, mas com evidências científicas sociais, você pode ver de todos os lados, você pode ver todas as evidências. And it is good to see, and you are right, it is very good to see, the world is crazy. The man may be innocent, the man, if you see his pure soul, that's fine. Continue to see the pure soul. Nobody is a molester forever in life, yeah, these are all evidences, yes. Nobody is a rapist forever, nobody is violent forever, yes. Então ele fala, por exemplo, dessa situação sua, né, desse rapaz, então que ninguém é violento para sempre, é um estuprador para sempre, entende? Você continua vendo ele como alma pura. So by saying, you're giving your positive energies, your not positive, your pure energies, to see him as a pure soul is the highest thing. You see him as a pure soul. Yeah, you're right. Dada, we just, even a very fierce, violent animal will forget its violence if you see the pure soul. You see the pure soul in that animal, you see? Essa é a visão mais alta que você tem vendo essa pessoa como alma pura. Ele é alma pura, né? E até os animais mais violentos, ele tira a violência deles se você vê a alma pura deles. So seeing the pure soul is a very phenomenal thing. But you see, seeing the pure soul has to happen through the experience, increasing awareness of who am I in all of this. This is Berna. Berna is taking a walk. Berna is, and I'm the pure soul. And I, periodically you tell Berna, be careful, that's all, É, e você, né, você é Berna, mas você como alma pura, você faz isso de... Só tenha cuidado, Berna, só isso. Mas ver a alma pura da pessoa, que é a visão mais alta que você pode ter de uma pessoa. So, all right. So we will take a little 5-minute break, for giving our dear Helena a little break too. Minutinhos, então, pra gente, depois a gente volta. Yeah, and then we come back. All right, Berna, everything all right? You understand, my dear? Você entendeu, Berna? Yeah, Entendi, yeah. entendi. Okay, all right. So then we can come back in 5 minutes. Então, nós voltamos em 5 minutinhos. Yeah. Boa noite, Caio. Boa noite, Verbênia, Berna. Boa noite, Santana. Adão. Fernanda. Boa Sandra. noite, Santana. Ana Maria. Boa noite. Sandra. Pessoal. Cadê sua mãe, Santana? Hoje ela não... Eu tô sentindo falta dela na Satsang também, cara. Ela está preparando a mudança. Amanhã, né? Amanhã não, quinta-feira que ela vai fazer a mudança. Retornou bem, Caio? Eu voltei bem, sim. Eu parei em São Paulo, ainda fiquei com a minha irmã, minha sobrinha. E... Ô, Caio. Ô, Caio, falaram que você ficou um pouco doentinho quando tu chegou, é verdade? Por quê? Como? É saudadinha do Santana? Fala. Olha, fui tão bem recebido, né, gente? Puxa vida. Muito agradecido a todos vocês, viu? Sandra, Santana, Sheila, a minha irmã Rita. Agora ela é minha irmã, né? Minha mãe. Filho dela, mas irmã pode. Eu, Verbênia, tem uma Mahatma aqui, que é a Shirley, e a mãe dela, a senhora Rita, ela não é Mahatma ainda, só que ela já... Eu deixei um conjunto de livros para ela faz algum tempo, e daí uma vez eu estava conversando com ela, ela disse, não, tu tem que vir aqui me ver. Daí eu disse, vou lá, né? Porque elas moram no interior do estado. Aí eu peguei, vou lá, porque tinha assumido o compromisso, e ela disse, não, tu não pode vir depois que eu mudar, porque ela tá para mudar para Itajaí. Eu falei, pô, prometi isso, obrigado a cumprir, né? Aí eu peguei e fui. Só que daí é engraçado, porque daí ela
Ela lê e faz todas as anotações, tudo certinho. Ela anota tudo e tal. E ela não é Mahatma, é muito legal, assim, sabe? A dedicação dela. Aí eu brinquei com a filha dela, que é a Shirley, que é a nossa Mahatma, que eu agora adotei ela como minha segunda mãe. Agora eu tenho duas. E sua mãe, Santana, é Mahatma também, sua mãe? Não, não. Eu tento com ela ali, mas o pessoal da família tá difícil. As condições kármicas aí não estão favoráveis, né? As evidências para nós não dá para mim também, não. Depois de 3 anos, eu consegui uma irmã que entrasse. Não, mas agora a minha filha fez o anterior, né? E a minha irmã está fazendo isso agora. Ah, boa. Que legal. Mas sua filha tem quantos anos, Santana? Ela pode fazer? Acabou de completar 18. Ela conseguiu fazer o último online, né? Ai, que lindo, que maravilha. Parabéns. Parabéns aí. Ô, Caio, nós temos novidades, porque eu e a Verbênia, logo mais em março, vamos estar de Niver. A gente faz em março. Ah, é? Santana, você faz em março, eu faço em abril, tá? Ah, então eu sabia que tinha uma coisa próxima aí. Mas então, eu perguntei até no WhatsApp agora há pouco, o seu dia é dia 2, é você? Dia 2? 12. Ai, eu achava que era eu achava que era 6, aí depois pensei que era 2. Ô, Verbênia, e cadê o Roberon? Que eu não vi mais ele. Ele não está aqui hoje? Ah, aí. Ah, faz tempo que eu não vejo ele. Olha. Cadê? Diga aí. Tá aí, Roberon. Tu tá ausente, eu não tenho te visto. Cadê você, cara? Como é que você tá? Eu tô aqui sempre, que eu deixo o dado aí na minha foto. Mas você é bom eu sempre poder te ver, sabia? Ué. É bom ver vocês, ouvir vocês, gente. Tem que aparecer, Roberto. A gente mata toda terça-feira. O Caio veio fazer uma mini visita pra gente aí aqui em Floripa. Aí ficou uns diazinhos aqui. A gente conseguiu sair para pegar almoço juntos e tudo mais. Maravilha. Foi ótimo, maravilha, viu? Um dia quem vai sou eu, viu? Pois é. Tá convidado. Deve mesmo. Floripa. Não, agora quer ver, olha só, Roberão, que eu vou fazer uma pergunta pro Caio e ele não vai responder. Caio, qual é o nome do nosso estado aqui? Essa Como capital é que é? Qual o nome do nosso estado? Nosso estado? Nosso estado. Santa Catarina. Não, tá errado. Viu, Roberão, que eu falei para ti? É Santa e Bela Catarina. Teu Bela faz toda a diferença. Eu lembro que você já falou isso aí. Tem razão, viu? Maravilhosa, Santa Maravilhosa Catarina. Viu? Gente, as evidências, né, não estão favoráveis para o Gnani vir esse ano ainda, né? Não. No Brasil. Acho meio difícil. Agora, recentemente começou lá os eventos, né, de Satsang com ele, né? Presencial, né? Estava com restrição também na Índia lá, bem severa aí, né? E acredito, se normalizar, a gente retoma o processo para o ano que vem, né? Na questão de vinda aí e tudo mais, né? Os eventos presenciais. E com esse retorno do Covid, quer dizer, não é retorno, o pessoal chama retorno, mas na verdade, né? É essa continuação do Covid. Eu acho que é a terceira onda, viu, Verbênia? Do jeito que ele está vindo agora, você vê aí Caruaru, né? 100%. Recife vai entrar já em toque de recolher. Rio Grande do Sul está numa situação bem forte, né? Então, acho que o negócio aí, acho que é a terceira onda mesmo, né? Uhum. Sorte da gente, que todo dia tem satsang. Roberão, estou com saudade de você, viu? Eu falei também, Margarida, que ele estava quietinho ali. Verão, ela não está, não, que eu chamo ela direto para minha casa, ela não vem, ela não está com saudade da gente, coisíssima nenhuma. Mas, agora, Roberão, está lembrado de antes de ir para Santana, você e Verbênia, a gente vai para onde primeiro? Salvador, inclusive prometeu aqui. A gente combinou de ir. Olha, eu já prometi para Salvador, Minas Gerais. Brasília, no Charambidi a gente Ô, Roberão, a Verbênia tá devendo para mim um almoço aí com a culinária típica lá. Maravilha, vem, senhora. Santana, na hora que a gente não come. Meu querido, na hora que você quiser vir, você vem. Santana, na minha casa.
Caio, Santana, a Satsang lá em Taquaritinga é regada à base de comida bastante nordestina aí na mesa lá de... Já falaram, já me disseram isso aí. Uma coisa linda. Sacrifício. Agora, deixa eu conseguir, assim, depois de pedir tanta dada, né? Que todo domingo eu faço a satsang aqui em casa, tá vendo? Aí minha filha, minha neta, aí João Lucas, né, o marido, e aí depois todo domingo tem que ter um lanche ou um jantar. É engraçado, né? Porque eu já vi tudo. Mas esse domingo foi tão lindo, porque a minha irmã e minha sobrinha estavam. E depois a mesa estava assim, repleta, e ficou a foto de Dada e se mandar suame. Eu fiquei olhando assim, eu digo, meu Deus, eu estava numa plenitude tão grande que eu digo, poxa vida, já foi um avanço conseguir para que a gente todo domingo se reúna e faça satsang, né? Maravilha. Vocês já perceberam assim, a satsang, a pandemia botou o dado distante da gente, ele não vai poder vir para cá, né? Mas, ao mesmo tempo, o Gnani está sendo dado a muitas pessoas à distância. Sim. E eram pessoas que potencialmente não teriam muitas condições econômicas de uma viagem, de hospedagem, sabe? Ou por tempo, ou questão de dinheiro, mas estão fazendo o Gnani virtual. Então, foi uma oportunidade assim, de ouro que eu achei. Gente, pessoas aqui que estão indo, que maravilha, né? Ô, Roberto, eu estava... interessante que ainda agora eu estava assim, hoje, estava pensando, eu disse assim, esse Covid, ele trouxe muitas situações negativas, né? De doença, muitas perdas, né? Mas depois eu estava aqui olhando, tanta coisa positiva também trouxe. Tantos momentos positivos. Eu fiquei assim, vendo tantas coisas que eu fiquei, meu Deus do céu. É porque a gente realmente está passando por isso, mas também trouxe uma mudança para muita gente, né? Shuddha voltou. Estou lendo aqui. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda Hoveron. Good to see you. All right, wonderful. Okay. We continue. We talked about two words, Bhaav. Everybody should understand the Bhaavs. Bhaav is the view, and that arises the moment you are out of your own self, the moment you slip from yourself, Amapura, there is a view and there is a Bhaav, you see. Can I translate now, please? So, ele falou que tem duas palavras, né? O Bhaav e a outra que é o Nimit. E ele falou que o Bhaav é a vista que chega no momento que você sai de ser alma pura. Now, you see, this Bhaav, this view, it has a life after life connection. You see, this view. It has everything to do with, it's much more subtle. The external activity that happens to this body and the experiences through this body are an effect. You see, the eating in the restaurant, the sitting on the beach, all of those are effects. But while those effects are going on, there is an inner view, there is an inner Bhaav. I like it, I don't like it, I hate it, I love it, you see, and that is the reason for, there is a reason for a new body. There's a reason for new Bhavs arising, the new views arising, you see. One is an effect, and the other one, while suffering the effect, there is this attach, I love it or I hate it, you see. That creates a new cause, you see. Helena, you are muted, my dear.
Sorry, Helena. sorry, ok, I'm sorry. E ele diz que essa visão tem uma correlação de vida após vida. Essa experiência é um efeito, mas quando você tem esse Bhaav, tem também uma visão por dentro que é eu gosto ou eu não gosto. Yeah, effect in the next life. In other words, the person, who is working very hard and who is honest in one life, you see, working very hard to bring some money in the home. He sees how these people, the thieves, are making fast money, you see, very fast money, money easily. And so he may not do it in that life, but he says, wow, look at this, they're so rich, they've got all this money, and they don't have, and so it might be a good idea. It would be, I should be, I would like to, I'd like to take money like that. He doesn't do it in the last life, but it becomes an effect in the next life. You see, he becomes a thief in the next life, you see. Shuddha. Então, ele fala, por exemplo, tem uma pessoa... Deixa eu só traduzir, por favor. Tem uma pessoa que ele é honesto, ele trabalha muito para ganhar o dinheiro para a família e tudo, é muito honesto, mas aí ele vê o ladrão que rouba e ele faz muito dinheiro, então ele fica pensando, ele não é ladrão, ele não rouba, mas ele fica pensando, poxa, como seria bacana ganhar dinheiro assim fácil. Aí, na próxima vida, ele se torna ladrão. Ok. Santana, agora... Becoming that. Yeah, Caio has one question. Is it possible talk a little more about the Sambhav and the Vibhav? Yeah, we will come to that. Yeah, we want to complete this effect of cause and effect. You see, causes and effects. Why? The person becomes a thief. He becomes a nimit. He is nimit. Now, what is the word nimit? He say, in other words, we say he's a thief in this life, but he's actually he is the instrument, he is the evidence whereby he steals money from someone else. You see, in this life he had wanted to steal money in the last life, and now the result is that in this life he steals. You see. Então ele quer falar completar essa situação de karma e efeito, né? Causa e efeito, que ele é um ladrão nessa vida, mas é que na vida anterior ele teve vontade de ter esse dinheiro fácil como um ladrão teria. In other words, the Bhaav of last life becomes the Nimit in this life, you see, Nimit in this life. Então, o Bhaav da vida anterior se torna um Nimit nessa vida agora. Yeah, if in the Bhaav of last life, I want to be a minister, I want to have a lot of power, I have to have a lot of power over people, you see, and then he becomes the one with the power in this life. You see, he becomes a nimit. He's a nimit. He becomes that. You see, that becomes his role. So nimit means a temporary role. You see. Ele fala que Nimit é um papel temporário, que na vida anterior ele queria ser uma pessoa de poder, de muito poder. Então, nessa vida, ele se torna essa pessoa, então ele é um Nimit, que é uma coisa temporária. Yeah, so you see, the slightest negative intentions, to hurt anyone through I am this body and I don't like that person. I'd like to hit him. I'd like to do something to him. May not happen in this life, but it results in an effect as a nimit. You get to do that what you wanted to do in the last life. You become the nimit in the next life. You see. Então ele voltando a dizer, o que você queria fazer na vida anterior, nessa vida você é um nimit para aquilo que você quis fazer na vida anterior. Yeah, right. You see, so similarly, the man who is sitting on the beach, you see, he sees all the lovely women walking by. I'd like to do this to her. I'd like to do this to her. I'd like to do this to her. All sexual violence. He is having his intentions in Bhaav. Yet he will not do anything in that life, but it
it results in a violent Nimit in the next life. He becomes a rapist in the next life, you see. Então, ele, por exemplo, um homem que está na praia, né? Ele está olhando todas as mulheres passando, e ele fica com sentimentos sexuais para as mulheres, né? Fazer alguma coisa com ela. Mas mesmo que ele não faça, na vida, na outra vida, ele vai ser uma pessoa que vai ser o rapist, né? Que vai In the same estuprar way, as mulheres. in this life, he may not be able to do any voluntary service, feeding the hungry, the poor, helping them, because he says, oh, I cannot do anything in this life, I cannot do this. But all of these things that people are doing so much beautiful work, helping people, you know, now that Bhaav of this life, in the next life, he becomes a major volunteer and major worker for helping human beings who are sick or hungry or, you know, poor. E do mesmo jeito, uma pessoa que não tem dinheiro, mas fica vendo as outras que ajudam os outros, que fazem coisas boas, que doam dinheiro, ele diz, poxa, eu não tenho dinheiro, mas eu gostaria, que beleza ser assim. Na próxima vida, quer dizer, nessa vida, ele é uma pessoa maravilhosa, que faz muita seva, que ajuda todo mundo. Somebody, ele é um limit nessa somebody vida. wants to become a doctor, somebody wants to become a professor, somebody wants to become a prime minister. All of these are intentions. And the intentions come in, these are all bhaav, and then bhaav come into effect, you see, and they become nimits. They are all nimits. They are instruments of either helping human beings or hurting human beings, you see. Então, o Bhaav, que ele fala da vida anterior, né, o que você quer ser médico, engenheiro, o que você quer nessa vida, você vai ter. Então, você é um nimit, uma coisa temporária que você é um efeito da vida anterior, que você queria fazer, do seu Bhaav anterior. And then once he becomes free from all of this, if karma cause and effect, then he comes into another, he enters into the field of compassion, and he says, let everyone, you know, become free from this darkness and lack of light, you see, and let them all attain liberation, and they become nimits of Jagat Kalyan, the salvation of the world, you see. Do mesmo modo, né, quando você quer ajudar os outros, fazer o bem para os outros, você torna um nimit nessa vida de Jagat Kalyan, que é a salvação do mundo. Yeah, so until one enters Swabhav, now we're coming to Kayos. Yes, Kayo, you know, until one enters Swa means self, until one enters the home, until one comes home, everything is, one is always in Vibhav, always in the non-self, always in the body. Either in the body, this is my body, I want to keep it pretty nice and strong, I want to have a very powerful mind, I want to speak beautifully and, you know, impress people, all of those things. Until he comes home, he is always in this Vibhav, only always in the Vibhav, you know. A pessoa que está sempre no Vibhav foi a pessoa que não conheceu o ser ainda, que é o self, né? Então ele quer isso, ele quer aquilo, então ele está envolvido naquilo, mas uma vez que ele chega em casa, que ele atravessa, né, para a casa do conhecimento do ser, aí é o Swabhav, que é o querer compaixão. Always in Vibhav, you know, if until you come home, Amapura is Swabhav, and being Helena or Kayo is Vibhav, you see. Sendo Helena ou Caio, é sempre o Vibhav, mas quando você entra no ser, é o Swabhav. Yeah, Swabhav is beautiful. Swabhav is the other meaning of the word Swabhav means nature, natural. Swabhav means natural. This is who I am, natural. You know. Swabhav, outra palavra para Swabhav é uma coisa linda, né? É ser natural. Swabhav é ser natural, quem realmente eu sou. Yeah. What did Kayo want to know more about? Let me know. Yes, Kayo. Kayo, você quer saber mais alguma coisa? Where is Kayo? Kayo? Não, tô acompanhando bem. Yeah. So yeah, right. He's understanding. Yeah, right. This is. But you see, in Vibhav, you have zero control. You're part of the machine only. Right? In Vibhav. Você não tem controle nenhum. Você é parte daquela máquina, daquele bonequinho que está dando na corda. You know,
You're on the beach now. The effects of the beach get to you. You're on the restaurant. The effects of the restaurant get to you. Você está na praia, os efeitos da praia batem em você. Se você está no restaurante, os efeitos do restaurante vêm a você. You're in front of people. The effects of the people get to you. You're always kind of in Vibhav only. But a Mahatma has both. You see, he knows that these are relative relationships. In other words, I happen to be in the airport, so now the airport environment is for Kayo. Kayo is at the airport, or Kayo is in the restaurant. The Kayo is on the beach. I am Samapura. I am blissful. Kayo is getting some nice energy from the sun and the heat of the sun, you see, or the salt of the water on the ocean, you see. Então, quando você, para os Mahatmas, tem os dois, né? Tem que você, o Caio, que está na praia, está sentindo o calor do sol, e também tem a alma pura, aquele que conhece e vê. Yeah, right. You see, so this, what we see in this relative world is we see thieves and we see priests and we see holy men and we see unholy, what we call evil human beings, but these are all relative situations, temporary situations of the body complexes of human beings only, you see. Então, na vida você vê pessoas boas, pessoas más, padre, o ladrão, ou tudo, mas isso é temporário, né, dessa vida. São os efeitos. We see a woman who is chaste and kind and helpful to others, and we see another woman who the whole society looks down upon, and these are all situations of the relative body only complex. You see, it's got nothing to do with the Amapura. The Amapura inside her is absolutely pure. What she does to make a living is her relative situation. You see. Então, você vê uma mulher pura, uma mulher boa, que ajuda, e uma mulher que faz mal aos outros, mas isso tudo é relativo. Né? Você só está vendo, mas ela é alma pura. Relativo ao que ela está acontecendo, mas ela é sempre alma pura. Yes, so you see this absolute extraction from the Bhaav, the view, is associated with a new view called Sambhav, you see, or equanimity. Equanimity. Beautiful word, equanimity. Então, Sambhav. Yeah, Sambhav means equal bhav, equal view. Que é a visão igual. Equal view, neither the holy nor the evil, neither the beautiful nor the ugly. Yeah, that's how it is, you see. Yeah, that's how it is. Não vê nem o bonito, nem o feio, nem o bom, nem o mal. Como é que é? That's how it is. Como é que é? Como são as coisas. And that is the view of the self, you see. That's the view of that's my view, that's your view, that's the view of Maria and Michelle. Eu sou alma pura. Então, essa visão pura, né, de que eu sou alma pura, é a visão de todos nós, né, da Maria, Samabhav, equal view, equanimity, neither this nor that, you see, A visão da equanimidade, né? Não tem isso nem aquilo, né? Não tem nem o bom nem o mal, bonito nem o feio. It is the exact view of the self. If the self can have a view, the self is with the self state, the existence of the self, astitva, the existence of the self, and then there is the existence of Michelle, you see. Michelle has Vibhav, which is like it, love it, hate it, and then this one is no love, no hate, vitrag, absolute vitrag.
No. Essa visão da alma pura é absoluta vitarag, né? Não é do Vibal, é que eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Essa é a Michelle, né? O que ela gosta, o que ela não gosta. Mas ela, ao mesmo tempo, ela é o Swabal. Não Yes. tem equanimidade, não tem nem o gostar, nem o gostar. Yeah, existence is the self, you see. So, you know, we began the satsang with the word bhav and bhav as existence, and then there is the existence in the relative. Existence is the relative, and when you do not exist anywhere in the relative, when you are not existing anywhere in the relative, then you are home. Otherwise, you can only be in the home, not to exist in anywhere else. The one who has come home does not exist here. It is not a Margarita, is not a Santana or a Caio anymore. This was the illusion, you see. This was the illusion, you know. Então, isso quando ele fala, quando você tem a existência do ser, você não está mais na existência de Margarita, porque esse que é o relativo, the relative, you said something, the relative before, I think. The relative existence is dying. The relative existence was the illusion, you see. A existência relativa, ela é uma ilusão, ela está morrendo, ela morre. Yeah, for that, Dada says you do not have to do anything. You do not have to do anything for the relative existence. It is a file. Michelle is hungry, she is in the restaurant, let her have some good food, but you know, not make any more opinions about I hate it or I love it. You see, be aware that this is Michelle is not mine, you see. Que como o Dada fala, né, que quando eles separam, então você vê como relativo. É a Michelle que está com fome, que está no restaurante, mas ela não sou eu sou alma pura. Yeah, I'm Samapura, the eater is eating, you see. And, you know, she might say, oh, I love it. This is very nice. But Michelle may say, I love this one. You have to try it. This is beautiful. Come have some. But you see, inside, at the same time, the blissful one in her who is awakened is aware that Michelle is loving this, you see. But, you know, it's temporary, it's relative. So, you know, you don't have to worry about, oh, will I get attached to it? No more attachment. If you don't get it anymore ever, you're fine. And if it comes, you love you accept it, you see. Então, como o Dada falando que com a Michelle está no restaurante, ela pode dizer, tá gostosa essa comida, vem aqui provar isso, mas ela, dentro dela, ela sabe, como alma pura, que a Michelle está gostando, mas não tem nada que ela deseja, ou que se não tiver mais aquela comida, não vai ser horrível. Não, tá tudo tranquilo. And essa equanimity, right? Essa equanimity. Yeah, that equanimity, this view will allow you first to float, to rise above, to be above all of this very disturbed world. This world is a very disturbed, this is the ocean, you know. The ocean may appear calm in the morning and then it is stormy. You see, you never know what this world how the world today will unfold. You know, you get up in the morning, it's beautiful. By afternoon, it's all over. You know, everything is disturbed. No, this equanimity, this agna of who am I in this, you see, allows you to remain above the surface of the ocean, you see. Ele fala que essa equanimidade, nessa Agna 4, é quando você está acima do oceano, porque o oceano pode ser turbulento de manhã, o oceano está tranquilo, e à tarde ele está turbulento, que essa é a vida no relativo, mas quando você sai como alma pura, você só vê aquilo que está acontecendo, mas sem dizer eu gosto, eu não gosto. In other words, in an ocean of effects, you see, there is an ocean, there's a bombardment of effects. You know, you are sitting quietly and somebody will say, hey, get up, go do this. You know, there's all kinds of stuff going on every morning, you know, from morning till evening and 24 hours a day. In an ocean of disturbances, you remain absolutely unaffected like a lotus, you see, in a pond, you know. The pond may be dirty with mud, but the lotus is absolutely beautiful, you know.
Ele está dando o exemplo também do lótus no lago. O lago pode estar sujo, mas nada toca o lótus. E a mesma coisa no dia a dia, que você está tranquilo na sua casa, mas aí ou no trabalho, aí alguém vem e fala alguma coisa que te perturba. Então, você nunca sair dessa não entrar naquele oceano, que são milhões de coisas que estão acontecendo durante o dia. Yeah, and Dada calls it samadhi. It's a living samadhi, you see. Some means equanimity. Some are in the body, the state of the body mind is absolutely in equanimity. The body, the self is in equanimity, in total equanimity, regardless of what may be happening to this mind, to this body, and through these words, you see. Ele fala interessante essa palavra samadhi, que samadhi vem do o mesmo, né? Então, que você está envolvido aquilo, mas você está separado. Yeah, it is actually, so the separation is not, the separation is the state of not being affected, you see. It's not a physical separation. E não é a separação física, mas é a separação, esse estado de não estar envolvido, de não ser tocado por aquilo. That separation is the steadiness, you see. It's like the rock solid steadiness, you see. É forte como uma pedra, como uma rocha. Yeah, for those of you who have been to Spain or Tenerife, it's like that Garas Chico, it's like that rock solid, the ocean around it cannot touch it, you see. It's like the Shiva, you see. Ele fala que em Tenerife, na Espanha, né, que tem essa pedra que nada toca no oceano muito forte, nada toca nessa pedra, é como se essa pedra fosse Shiva. Yeah, right. If you're on the beach, or if you're in the coastline of Tenerife there, and there is this Garachico, it's this huge, big, all of this, tiny little mountain, and it's all covered by ocean around it, and you can see it, and it's wow. It's just like but it's not affected, no matter what happens, whatever the ocean do, it cannot touch it. You see? Você fala, se você está em Tenerife, né, na praia, você tem essa pedra, essa montanha, não sei, no meio do oceano, que com o mar forte, mas nada afeta essa pedra. Então você olha e fala, uau, nada afeta ela. Yeah, this, my friend, has begun within each one of us, and the more we understand these, and it is through words that we got liberated, through these words, and so that is why Shuddha is sharing these two words, Bhaav and Nimit, you see. Be careful about your intentions, you see. But now we don't have, you don't have to worry about your intentions because you have of the Gnanvedi. But for the human beings out there, their intentions are very dangerous. Intentions are subtle, which create an effect in the next life, you see. E para ele fala que agora com o Gnani nós não temos preocupação, mas as pessoas do mundo, né, tem que ter cuidado com a intenção deles, porque isso vai trazer semente para a vida futura deles, né? Now each one of us, whether it is Anna Maria or whether it is Alexandre or whether it is Maria Angela or Jeanette, whoever it is, each one of us, we are aware of these intentions that kind of simmer, they just kind of like they appear to be vibrating not in us, but in this one called Maria Angela or Anna Maria or Michele or Maria, this, we're aware of them, you see, we're just aware of them. The awareness is the most critical thing, my friends, Então, o Shuddha fala que a consciência é a coisa mais crítica nisso, que a gente pode ver, Ana Maria, Michelle, ela está vendo, mas ela tem a consciência de quem ela realmente é. And the beauty of that awareness is that awareness can never be taken away. That is the light of the self. That is who we are. It is that light of the self increases every time you attend
you're in satsang, you see. Então, essa luz do ser, né, que cada vez ela aumenta, cada vez que você atende a satsang dela, você não precisa se preocupar, porque ela nunca mais vai embora. You know, there is this word that Margarita and Tony started off with, this word called Vyavasthit. You see, Vyavasthit. In the Vyavasthit, you see. It means exact and orderly, in orderly, you know. That's, you know, like, you know, if you go to, say, a friend's home, you'll find everything is in its exact place. Everything is neatly arranged. You see, everything is just, you know, perfect. This is, so the, you know, you will come home and say, wow, his home was so vyavasthit. It's a Gujarati word. His home was so vyavasthit. Everything neat and everything appeared to be in the right place. You É see? ele que fala, né, que o Tony e a Margarita falaram no início da satsang sobre essa palavra Vyavastid, que a de Vyavastid quer dizer ela está totalmente exata e em ordem. Então, você vai na casa de uma pessoa e vê a casa toda organizada. Então, em Gujarati, você fala, essa casa é Vyavastid, porque está tudo no seu lugar certo. And then there is this word, whenever you put an A in front of it, it becomes the exact opposite, you know, disorderly and disturbed, you see, disturbed, you know. Você bota um A antes da palavra, quer dizer o oposto. Então, se você tem Avyavastid, é desordem e... Opposite, you know. In Gujarati, if you say, if you put any word, a little A in front of it, it conveys the opposite meaning, you see. Em Gujarati é assim, quando você colocar o A na frente de qualquer palavra, ela que significa o exato oposto daquela palavra. For instance, Gnan means knowledge, Gnan, A in front of Gnan means ignorance, you see. Então, Gnan é conhecimento e A antes do Gnan é ignorância. Yeah, so Avyavasthit, so now this is, Dadashri says, and this is the beauty of it, you see. We are going step by step exactly behind our Gnani Purush Dadashri in our path, in our total liberation. We are following him step by step, you know, and he's saying is that I'm only one step ahead of you. I'm not running away from you as I go higher. You see, I make sure that you're following me. You see, I make sure you're. O Dada fala, né, que nós estamos atrás do Dada passo a passo. E ele falou, eu estou só um passo na frente de vocês. Eu não vou ir embora deixar vocês. Eu estou sempre um passo na frente de vocês. E nós estamos seguindo esse passo a passo, Gnani. He did not go away from us after giving us the Gnan Vidiri. You know, he has been with us all along. Even if we go away from him, he does not go away from us, you see. E o Dada nunca vai embora, larga a gente, né? Depois que ele deu o Gnan, mesmo que a gente vá embora, saia um pouquinho, ele nunca nos abandona, ele está sempre com a gente. Even if we do not want to, even if we want to go away from him, we cannot, you see. Mesmo que a gente queira ir para longe dele, a gente não consegue. You know, we all know Anup, right? Dr. Anup, he's a wonderful, he's the one who translates our Gnani when you people are there, you know, and you speak in your language, then he always is there to explain a little bit in Gujarati to the Gnani, right? E você, quando o doutor Arnu, vocês conhecem esse que faz a tradução, ele está sempre perto do Gnani. Às vezes, quando a gente fala alguma coisa, ele traduz para o Pujashri, né, o que está acontecendo. And Dr. Anup, he is also the one of the main doctors at that Amba Health Center. He's giving all his service there, you know, for all the Mahatmas, you see. E ele é um dos maiores médicos lá na Amba, no hospital, e ele está sempre ajudando os Mahatmas, a todo mundo lá no hospital. Yeah, and he has been trained here in America, and you know, and then he decided to completely dedicate his life to Niruma, and
so Niruma called him over there, you see. Então, ele foi treinado aqui nos Estados Unidos, mas ele decidiu voltar para a Índia e se dedicar a vida dele inteira para a vida para Niruma, né? Que a Niruma chamou ele para ir para lá. Oh, but you see, he's essentially a Mahatma of Niruma, right? But it's so interesting. Just couple of days ago, when there was, he related a dream. He says that in April of 2020, just when COVID was beginning all over the world, Dadashri came in his dream. E ele comentou para isso, so I won't forget. Ele contou sonho que ele teve em abril de 2020. Ele falou essa semana que ele sonhou com Dada e o Dada veio para ele. Dada told him, continue doing your work, but make sure you all wear masks. You see, mask, just a mask. Ele falou para ele no sonho, né? Continua fazendo seu trabalho, mas tenha certeza que todos vocês vão usar máscara. No, almost. Helena didn't mention that it was in the middle of COVID. Yeah, right. It's in the middle of COVID. The COVID started in April of 2020, right? It's just started. Yeah, just started. It just COVID was going all over. Nobody knew exactly what to do about masks, and there were not very clear instructions all over about mask. Então, ele falou que esse sonho que ele teve foi em abril de 2020, quando estava começando o Covid. Ninguém falava sobre máscara ainda, ninguém... Especially in America, there were, large groups of populations who said, mask, forget it, we don't need to use the mask, including the president, you see? E mesmo nos Estados Unidos, que muita gente falou, não precisa usar máscara, inclusive o presidente dizia, não precisa usar máscara, não usa máscara, não. Yeah, and your president in Brazil also had that view, right? E o presidente de vocês também no Brasil tem essa visão também, não é, de não usar máscara. Anyway, almost a year went by, and the one single most thing that has helped human beings is that mask. You see, Dada came very early and told him. As a result of that, not a single caregiver, not a single doctor or people who worked in that hospital in Simandar city ever got COVID, and they have to deal with COVID patients, you see. E ele falou, né, que isso ele sonhou antes, né, e nenhum médico no hospital lá do Simandar City teve COVID, mesmo tratando de pessoas com COVID, porque eles todos usavam máscara desde o início. Anyway, so this is very interesting. When needed, Dada, when it's needed, Dada will come to you from inside and deliver a message. If not Dada, it will be Niruma, or even the current Gnani may come into your dream, give you a very specific instruction where it is necessary, if it is necessary. Então ele falou, se for necessário, que às vezes vem no seu sonho ou Dada, ou Niruma, ou mesmo Puxa Shri, que vem trazer para você alguma a visão que seja necessária para você. What Dadashri says with reference to Vyavasthit and Avyavasthit, right? What Dadashri is saying is that for us means Gnani Purush, this one, and Dada Bhagwan inside him, two of them, the Dada Bhagwan, the invisible one, and this Gnani Purush, right? He says, we do not see anything avyavasthit in this world. we cannot see anything avyavasthit in this world. Disorderly. E o Dada falou, né, que a gente não vê nada nesse mundo como Vyavasthit. Os dois, né? Can you say that again? The two, Dadashri and... Dada, when he uses the word we, he means two. Whenever I say we, I say I, but when I say we, I would say that it is Shuddha and, the Dada Bhagwan inside me. That's a two. That becomes we, Por isso que ele fala, quando ele fala a palavra nós, que ele sempre se refere como nós. São as duas pessoas, é o dele, o Dada, e a alma pura também. Então, são os dois. Yeah, nós. He says, we do not see anything avyavasthit in this world. Avyavasthit means disturbed or disorderly or wrong in this world.
E ele fala que nós não vemos nada avyavastita, quer dizer, nada errado nesse mundo. Nada In what way the person who is taking the money by cutting a pocket, and the person whose pocket is being picked, both of those, but the person who is stealing the money and the person who is being robbed, both of them are flawless. Both of them are flawless. E ele fala, o batedor de carteira, como a pessoa que foi roubado, ambos são sem falhas. Both are flawless. How amazingly beautiful. Just think about that sentence. He is... Essa linda essa, né? This is the exact... In other words, he can see this machinery, this vast machinery of Vyavasthit in operation in terms of cause and effects and cause and effects and cause and effects, just happening, Ele vê esses dois, né, a causa e efeito, como se fosse uma máquina, né, que vê os dois ao mesmo tempo. Yeah, just totality and cause of the last life, effect in this life, and more cause because of the effect, because he doesn't know who am I in this. He says, he stole my money. He's a thief. You see, so this another cause. You see, it says cause and effect and cause and effect, you see. Ele fala de causa e efeito, porque aquele que não sabe quem ele é, ele fala, você me roubou, então ele faz mais para a vida, na próxima vida. Yeah, Bhaav and Nimit, Bhaav and Nimit, Bhaav and Nimit, Bhaav and Nimit. You see, Bhaav and Nimit, if you had a I didn't translate because it's just like Bhaav and Nimit, so we're both of them. Bhaav is cause and Nimit is the effect. Bhaav é a causa e o Nimit é o efeito. Yeah, Bhaav and Nimit. So Bhaav, Nimit, and the knower. So this is, I am the knower, I am the blissful knower, and these are different effects coming to different human beings, exactly depending on what was painted in the last life. You see? Então, tudo é causa e efeito, dependendo do que foi pintado na vida anterior. Mas eu sou o Lord, eu sou o poder em bem-aventurança eterna. Everybody in this satsang understand this, my friends? Everybody, Naira and Andrea, and everybody understands this, huh? Todo mundo entendendo? Todo mundo entendeu esse Bhaav e o Nimit? Yeah, everybody understands this cause and effect relationships. This is more important. Esse relacionamento de causa e efeito. Yeah, laughing. What is it, Santana? Eu entendi, mas eu queria fazer uma... Maria, Maria is saying something. What, Maria? Helena wants to understand something. She understood, but she wants... Yeah, go on, Maria, please. Yes, Maria. Então, o que fazer para não... O que o relativo deve fazer... talvez eu não saiba... eu vou dar um exemplo. Esses dias aconteceu com o relativo Verbênia, que ela Verbênia, né, contratou uma pessoa para fazer um serviço e esse serviço ficou mal executado. E aí foi interessante, porque veio muita raiva, e Verbênia ficava falando mal dessa pessoa, porque ela fez esse serviço. Mas, na hora, Verbênia lembrava, mas era alma pura, apenas um minute, e vinha, era tudo muito junto. Então, como a gente faz para não entrar nessa turbulência? Porque, assim, olhava e dizia assim, mas isso era apenas um limite. São efeitos, são efeitos, isso são efeitos. Verbênia tem que passar por isso. Então, mas ainda assim, Verbênia, na situação, lembrava de tudo isso, via o outro como impecável, mas ele é impecável, mas ele é alma pura, conseguia ver tudo isso, mas ainda assim não conseguia segurar e continuava falando. Como assim? Aí depois fiz Pradikaman,
pedi a Dada para me dar energia para não ficar falando, repetindo isso dessa pessoa, mas ainda assim eu continuava, a verbena continuava. Eu disse, ai, gente, como assim? Você vê a situação, você sabe que o outro é alma pura, que tudo é justiça, e aí eu lembrava que tudo era justiça, que, sabe? Mas ainda assim, eu me emaranhei todinha, a verbena se emaranhou toda, e como fazer para não... Mesmo tendo essa consciência, mesmo vendo, porque eu via, parecia uma TV na minha frente, sabe? Era como se fosse uma TV. Era alma pura olhando aqui, vendo, observando, e vendo que era uma pura, o outro que era impecável, que tudo era justiça, vinha tudo na cabeça, na minha cabeça, via tudinho. É uma pura, justiça, tarará. Mas ainda assim, eu não conseguia segurar a língua e ficava falando, mas ele fez mal o meu trabalho, mas não sei o quê. Depois fiz praticamã, depois eu pedi a Dada, dá-me energia para nunca mais falar, não só dessa pessoa, mas de ninguém também, para ver o outro como uma alma pura, e não só observar, mas ter consciência plena e não ficar só olhando e ainda repetindo. Enfim, como fazer? The question is, in the situation that happened last week, that she had contract someone who do work at the house, and he did a bad job, and she was very upset with him, and she talked about it. But at the same time, she could see him appear, so she could see like everything is perfect, he's flawless. But how she's asking, how do I seeing this like I'm seeing in the TV, but I still get involved, and I did the praticama, asked Dada, please help me not to see this, but even though I was involved, so how not to do this? Oh, and the involvement cannot, the fact that you got involved, the fact that you got involved is an effect, you see. O efeito que você se envolveu é efeito, entendeu? Yeah, it's an effect, and understand the word effect. It's an effect. Effect cannot touch Amapura. So you see, effect is only of the one who is subject to effect, and that is Maria Verbinia. You see? Então ele fala que esse efeito você não toca a alma pura, mas ele só pode tocar a verbênia. You see, this is how after it happens, this is Vyavasthit. After it happens. Depois que aconteceu, isso é Vyavasthit. Yeah, right. And you are aware, and in that awareness, it's the awareness that allows you to see that he is an Amapura. You can see the effect is between the contractor, his body complex, and Verbinia's body complex. You can see these two complexes are having this difficulty. It is the karma effect. It's the effect. It is not. So it is good. É bom que você está vendo o efeito dele e o seu, que está nessa confusão toda. Mas você vendo como você é alma pura, você pode ver esse efeito. É simplesmente efeito. Understand this word involvement. Involvement is part of the effect, you see. Involvement. Envolvimento, sempre se você entender essa palavra envolvimento, envolvimento é parte do efeito. Involvement is part of the effect, and that is the part of effect is the result that even the Gnani cannot escape, you see. But the only difference between the Gnani and Maria is that the Gnani goes through the effect without being affected or without being touched, and Maria gets a little shaken up. That's the only difference. Então, essa é a diferença, porque mesmo o Gnani, ele também tem efeito. Eles têm efeito, mas a diferença é que ele fica fora, não se envolve, e a Maria e Verbena se envolveu com isso. Essa é a única diferença. Porque o efeito vem para você e para ele, para todo mundo. But the effect is for everybody, for Gnani and for Maria Verbena. Yeah, the Gnani broke his leg. His hip got fractured, you see. And he went through an automobile accident, which was very severe. All of those effects come to the body, the Gnani's body. You see? Ele também teve esse efeito. Ele teve acidente de carro e que ele quebrou a perna dele, e isso veio para ele. Isso é efeito. The effect happened to Lord Jesus, you see. The effect, the crucifixion was the effect.
inside was a totally different state of presence, you see. Para Jesus também foi efeito, porque para dentro, por dentro, ele estava totalmente em bliss. They stuck needles in the ears, you know, wooden needles in the ears of Lord Mahavir, and you know, Lord Krishna was just sitting, and a hunter thought it was from a distance that it was a deer, and he shot a poisonous arrow, you see. And the poison spread all over his body, you see. Então ele disse, which are the first one of the needle was Lord Mahavir, yeah. Lord Mahavir, eles colocaram prego nos ouvidos dele. E o Lord Krishna, alguém pensou que ele era um viadinho e botou uma flecha com veneno nele que matou ele. The effect. Nobody can. The effect is of the effect, that which is subject to effect, which is this body complex. Whereas the self, the light inside is beyond effects. O efeito é do complexo do corpo, mas a luz está além do efeito. A luz do ser. All the storms on the world, all the storms, all the serious disturbances that happen to the earth cannot touch the sun, you see. Todos os problemas que tem na Terra não pode afetar the sun or the self. The sun or the self, same thing. Do sol ou do céu, eu não sabia qual foi, mas there might be all major earthquakes and, you know, major ice storms and major tsunamis and everything that happens to the earth. Is the sun affected? No. The sun remains the sun. In the same way, the self is beyond effects, you see. É como o sol, né? Que nada afeta um tsunami, qualquer coisa que aconteça na Terra, nada afeta o sol, que o sol continua a ser o sol, a mesma coisa que o ser, né? O ser continua sendo o ser. And the effects, it's the light, you see, and this is the dimension in which we have moved, you know. This you have moved away from Eusa Maria, not just by words, you see, not just by words. Você se separou de ser eu sou Verbênia, Maria Verbênia. Não só são palavras, mas você se separou. Are you not feeling the bliss of the self, my dear? You know, so many things are happening to Maria, but it doesn't touch you. Come before the Gnanvidhi, little things happen. Maria used to fly off the handle and get upset on little things, you know. Você não acha que depois do Gnanvidhi que você se separou, que as coisas não afetam tanto como afetava antes, que acontecia qualquer coisa antes com a Verbênia e ela já ficava toda enrolada, mas agora é diferente? Sim, com certeza, é muito diferente. Agora, a minha questão é no sentido de, mesmo Verbena vendo como alma pura, mesmo Verbena tendo essa consciência, e ainda assim, a briga do intelecto era essa, e ainda assim, Verbena continuava digamos assim, falando mal daquela pessoa que não era para a Verbena falar. Por que Verbena não parou? Entende? Quer dizer, eu via, mas Verbena não parava. Yeah, and then she's still asking, you know, the Verbena didn't stop, you know, the intellect is a fight of the intellect, because the intellect keeps saying, keep talking bad about it, and why didn't she stop talking bad about this man? That is part of the effect. I say yours is the awareness. Yours is, you know that your knowing that you are not in it is your separation. You know that, but you don't agree with all of those things. That means you're separate. Como você não concorda que você está falando mal, então por isso que você está separada. Before the Gnanvidhi, you will say, I'll go after him, you see, you know. Antes do Gnanvidhi, você ia brigar com ele. See, that's the difference. Now anything hurtful happens, you do not like it, and that means you are separate. Então, essa é a diferença, que qualquer coisa que aconteça agora você não gosta, e essa é a diferença. I see, with that which happens is
is been programmed from the past life, my dear. O You know. que aconteceu foi programado da vida passada. And the important thing is never to say this is happening to me. Don't say that, but it is happening to Maria. You know, Mas a coisa you can importante say it's happening to Maria, but don't say it's happening to me. é, você pode dizer está acontecendo com Maria Vermelha, mas nunca diga está acontecendo comigo. Is it happening to you anymore, Maria? Está acontecendo com você, Maria Vermelha? Não. Yeah. So, yeah. So you're Está free. acontecendo com vermelha. Yeah. Absolutely. It's Maria's intellect. You know, Shuddha used to have a very powerful intellect, you see. É intelecto. O Shuddha também tinha um intelecto muito poderoso antes. Gnani told him, your intellect is too much, you know, and so I said, yeah, O right. Gnani falou para ele, o seu intelecto é muito. So I Tem said, but you see, the more I surrender it to Dada, you know, he takes it away. It is the grace only. This is a path of grace only. The grace is happening to each one of us. Esse é caminho de graça, né? Desde que você se curva ao Dada, né? Ele conseguiu essa graça para todos nós também. It's pure grace. Leila will say yes, pure grace, absolute Leila vai grace. dizer, né? É a graça pura graça, né, Leila? Yeah, right. Pure grace, because you know it just keeps on falling like the iguazu. You see, it's just, you know, it just keeps on falling, happening every time. Tudo vai acontecendo e você vê que você está em pura graça, né? You know, the moment you lie down in bed at the end of the day, you know, within 5 minutes you're without any worries, you know, you're just blissful in Eu Samapura. E assim que você se deita na sua cama à noite, né? Você, em 1 minuto, você já não está mais nenhuma preocupação, é só eu sou alma pura, eu sou alma pura. And in the deepest part of our being, just like our dear Marco said, you know, through this mind, through this body, and through these words, let no one be hurt, no more, no pain or hurt to anyone, you see. Então, como de manhã, né, o Marco falou, né, que por esse corpo, essa mente, que não machuque ninguém, que ninguém seja machucado por essa mente, fala e corpo. Yeah, it is our natural state. Even our enemies, we do not no more. There's no enemy anymore for us, you see. Esse é o estado natural nosso, que não existe mais nem inimigos para gente. Yes, so this is a phenomenal separation that has happened to all of us, you see. Uma separação maravilhosa, fenomenal, que está acontecendo para todos nós. Okay, Vishuddhatma Bhagwan. Yeah. Sandra, you understand, my dear? Sandra, you understand everything? Huh? Yes. Yeah, and Gabriela, and Janet. All right, Vishuddhatma Bhagwan. Jai Sachidanand, huh? Jai Sachidanand Maria. Yes. All right, Marco, good to have you with us today. And yes. Marco, foi bom que você estava com a gente hoje. And we have all the other Mahatmas, Anna Carolina, Danilo is there. Hola, Danilo. How are you, Vishuddhatma Bhagwan? Danilo? Oh, Jai Sachidanand Shuddha. Jai Sachidanand Danilo. Yes, Jai Sachidanand. Yes. How is everything in Bahia? Good in Bahia? Tudo bem aí na Bahia? Sim, Bahia. Sim, tudo na medida do possível. As well as it can be. As well as it can be, right? Yeah, right. Shuddha, Yes. Shuddha. Danilo improved more the Gujarati language. I know he did. In front, he was saying all of those things with the Gnani when the Gnani was there in Sao Paulo, you know. Oh, yes. Speaking in Gujarati, right? Gujarati, wonderful. O Danilo, o Danilo, ele lê o Sharanvidi e também ele fala algumas coisas em Gujarati, daí ele está sempre aprendendo alguma coisa nova. Interessante. Yes, love. So yes, right. I remember when I first met Danilo in Bahia, when the Gnani was in Salvador, when the Gnani was leaving, Danilo was just sitting there. He could not stop crying. Do Danilo, né? Quando ele viu o Danilo, conheceu o Danilo pela primeira vez, que o Gnani estava lá, que ele não parava de chorar, o Danilo.
he was just he was crying like a little boy, you know. Ele estava como menino. De felicidade, né? So much happiness I was feeling. Yeah, right. Tears of joy and tears, you know, just like Lágrimas de coming home. The alegria. connection got established, you know. Beautiful connection. A conexão ali com o Yeah, Gnani. this is like you met him again after you got separated from him in the past life, and then you meet again, you see. É como você se separou dele na vida anterior e agora você está encontrando com ele de novo, né? Yeah, Estamos. Yes, we have all been with the Gnani. We have all been with the Dada in previous life. You see, that is why we are coming back again. You see. Nós todos estivemos com Gnani, todos estivemos com Dada na vida anterior. Por isso que nós estamos encontrando nessa vida. Yeah, that is why he has so much. You know, we have so much inner pull, like greater than the strongest magnet in the world. He is sitting inside us. You see, he just pulls us. You see. Como magnético muito forte, né, da gente, essa união com ele. Yeah, the extra. Yeah, and Helena, aqui nas outras vidas nós tivemos com Shuddha e nós aqui, Mahatmas brasileiros, né? Nós intencionamos para construir um templo de... Estivemos com o Gnani na outra vida, intencionamos para construir um templo de Dada aqui. Isso pode acontecer? If we have the intention to build a temple in Bahia, it would be possible? Well, you know, we have to be careful with all of this Bhaav, right? No Brasil, não sei qual a cidade. É que ele falou no Brasil, it's not no Brazil, not only Bahia. You know, because, I know, what I'm saying is, these are all positive intentions. You know, these are all positive intentions, really. Is it good if be aware of those intentions, and it will happen. It will happen in the relative. The question is not with I have to build it. Let there be a beautiful temple, beautiful Trimandir somewhere in Brazil where human beings can come and get to know the Lord and Dada, you see. So whenever it happens, you see. And, you know. I'm sorry, Shuddha. E você tem que ter cuidado com a sua intenção, né? Porque não é que eu vou construir, mas que seja construído um lugar maravilhoso, que todas as pessoas no Brasil possam se estar junto a Dada. But the Trimandir is already have been built in each one of your homes. You got the Lord already there, so it has begun in the homes, and then it will go outside the home. Casa, já quando você tem it has already begun in the home, so it will begin outside, you see. E agora que já está na nossa casa, então vai começar fora da nossa casa, já está dentro. Né? Maybe Margarida born in next life in India is a good idea. Well, no, you want to be with the Lord, right? But if you want to do, the question is, what will you do once you have an Indian body among the Indians? You see, will you want to continue helping, doing the work of Dada? You can do it anywhere in the world. You see. Diz que não precisa estar na Índia para fazer com o corpo de indiano para estar fazendo esse trabalho. Você pode estar em qualquer lugar no mundo para fazer esse trabalho. Who wants to do that, Santana? Quem que quer fazer isso, Santana? A Margarida. Oh, Margarida. Margarida is already Indian, so she's she's already Indian inside. Outside, she's Brasileiro, so por dentro você é indiana, por fora você é brasileira. Yeah, these are all of you are Indians from inside. Indians means with the family of Dada. Todos nós somos indianos por dentro, porque a nossa família é família de Dada. And you do not want to be Indians like the Indians in India because they have a lot of kashais, They have a lot of kashais. You don't indiano com os indianos, porque os indianos têm muito kashais. You don't want, right. You just want to. You're happy with, we have been so beautifully lifted up from this body only, so we should not have any ideas about what
next the body. I'm so blissful. Let it just come. Whatever comes is correct. Então, é a situação, quando você tem tanta bem-aventurança que você é alma pura, que você não quer ser desse jeito ou daquele jeito. O que vier para você vai ser perfeito e correto. And the only thing is we want is he has said the next body will be very beautiful, a beautiful life with all your needs satisfied, so that your energies will be just totally magnificent. Your very presence will make a difference for other human beings, you see. Então ele falou, o Dada falando que nós na próxima vida vamos ter uma vida tão maravilhosa que todo mundo, só a presença da gente vai ajudar as pessoas. Yeah, so it's already happening in this very life too, you see. In this very life too, the more we become free from all of this feeling that this is happening to me, then our energies are rising in a very beautiful space of the self only, you see. They're not leaking away into this body, you see. Ele falou que isso já está acontecendo com a gente nessa vida, né? Nesse espaço que a gente está cada vez mais elevado. Yeah, right? Yeah. We can keep on talking about this all night. A gente pode falar isso a noite inteira sobre isso. Tem assunto para a noite toda. Yes, Shuddha Bhagwan. Anna Carolina, good to see you smile, Anna. Wonderful. Oi, Ana Carolina, bom ver seu sorriso. O sorrisinho dela. You are in PR. What does PR mean? This PR means which part of Brazil? PR, que parte do Brasil é PR? Paraná? Paraná. Paraná. Yes. Eu me mudei para Fazenda. What did she say? Eu escutei o que falou, quebrou. Ana Carolina, pode repetir? Ela se mudou para a fazenda agora, Helena. Ah, ela se mudou para uma fazenda. She moved to a farm now. Okay. Where is she gone? Onde é que você foi? Então, o nome é Ventania, o nome da cidade. E por isso que minha internet é bem lenta, porque estou no sítio, estou na fazenda. Yeah, she's in the Eu e farm. o Rodrigo. Her and Rodrigo, her husband, they say they moved to this farm and the internet is very bad. That's why the connection is very bad for her. That's all right. Well, yeah. Mid of the wilderness. I understand, right. I understand. In the farm, it was on a farm, right. Okay, all right. Yes, all right. Okay, so Vishuddhatma Bhagwan, time for us to say until we meet again, huh? Jai Satchidananda. Até que a gente se encontre de novo. Yeah, the satsang continues inside, huh? Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda.